naturalism. Okay, 안녕하세요. Hi. Hi, hello. Hi. Hello, we are talking with you today. So, hi. Hi, it's nice to meet you. Okay, so could you please introduce your company 저 for 영어 할 줄 us? 모르는데 어떡하지? 한국어로 하셔도 돼요. 네. 제가 바로 통역을 해드릴게요. 네. Okay. So what kind of products you brought here for us? 오늘은 어떤 상품을 가지고 오셨는지. 저희 네. 제품은 화학 계면 활성제라든지 뭐 합성 보존제 이런 거 안 쓰는 제품이거든요. 그래서 요거는 수제비누지만 일반적인 비누들처럼 숙성비누가 아니고요. 저희가 장시간 끓여서 만드는 생비누예요. 그래서 오케이. 끓이는 동안 잔류 가성소다라든지 이런 게 날아가기 때문에 더 건강하게 사용을 하실 수가 있는 제품이고요. 요거 같은 경우에는 기능으로 쓰실 수 있도록 향으로 쓰는 제품이 아니에요. 저희는 아로마를 사용을 거의 안 하고요. 오케이. 그래서 네. 마스카라 빼고는 화장이 다 지워지는 클렌징이에요. 클렌징까지도 다 네네. 되는 거죠. Okay, so basically we here have several types of soap, and they also all of them use safe ingredients, and they use natural organic ingredients in the making the creation procedure, and also all of them are fragrance free. So basically you can use it for people who have sensitive skin without worrying to cause irritation. So I also was informed that these have cleansing effect. So 그러면은 바디로도 이제 사용을 하실 바디로도 수 있고, 사용이 머리로도, 가능하고 네. 너무 좋네요. 네. 이쪽은 so this one is basically vitamin, 네. and yeah, it's 바이타민이에요. used for rejuvenation and also whitening. And this one here is for freckles, 잡티, right? 요거는 백강잠이라고 해서 네. 한약재예요. 오케이. 근데 옛날에 궁녀들이 새순물에 타쓰는 그래서 무회로 만드내기 때문에 항노화력이 좋아서 잔주름이나 잡티 이런 데 굉장히 좋아요. Oh, that's very nice. So this one is made with a Korean traditional herb that was used by ladies in palace. So it's have effect for wrinkles and also freckles. That's really nice. And all of them are fragrance free. So this is the best key point here. And also this one is for moisturizing. 보습에 도움이 되는 거죠. 요거는 똑같은 비타민이지만 얘 같은 경우에는 클렌징이 약해요. 그래서 나이가 어린 이제 청소년들이나 아니면 피부가 극도로 예민하신 분들이 쓰시기에 좋도록 만들어진 세 가지 제품이에요. Okay, so this is basically also vitamin, the same vitamin that is used in here, but this one has a milder cleansing effect. So this is safer for people who have sensitive skin. And 여기는 혹시 또 어떤 제품들을 가지고 오셨는지 이게 오일일까요? 네, 요거는 코 안에 바르시는 코 보습밤이라고 해요. 근데 재료가 도라지, 목련, 박하, 창이자, 네. 치자, 청궁 이런 한방 재료들이에요. 오케이. 그래서 요거는 스테로이드제가 아니기 때문에 코 안에 발라주시면은 코가 꽉 막혀 있거나 네. 그거를 도라지라는 애가 부드럽게 풀어줘. 네, 네. 오, 너무 좋네요. So this is a oil balm that is used for inside of your nose. I think this especially is really helpful for people who struggle with dry weather in winter. 이렇게 Yeah. 면봉에 묻히셔서 코 안에다가 바르시는 네. 거예요. 그래서 발라주시면 코가 건조하신 분들이나 아니면은 애기들 같은 경우에 딱쟁이가 잘 생기거나 네, 코피가 네. 잘 나는 사람들 그런 분들 좋아요. Okay. 네. So even for the people who get nosebleeds because of the dryness of the weather, it's really helpful and it can help them. And it's also because it uses safe products and safe ingredients, it can be used for children. Well, this was really nice talking with you. Thank you for sharing all this. Have a 네, good day. 감사합니다. Sure. Okay, so.